Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada Encik Mama. Hari ini saya akan menerangkan pasal lab 4 function. Saya Muhammad Syafiq bin Mukhtar di 0819102266 dan saya bersama Amirul Syafiq bin Zainal Abidin di 0819101148 dari 1 BEE section 11. Jadi saya menerangkan bahagian A. Bahagian A function dalam sheet suruh membuatkan, dia telah memberi separuh daripada coding tersebut untuk kita masukkan ke dalam coding kita. Dia sama dengan lab 3 tapi kita ambil dari lab 3, kita combine sikit untuk jadikan dia 4 function. So di section A, dia suruh pembayaran pekerja bersamaan dengan hasil pekerjaan darab dengan per jam. So kita kena bina coding berdasarkan yang diberi, iaitu employee payment, total working hour kali dengan rate per hour. So this dia punya table. Kita kena perlukan 4 number of employees. So 4 orang employees. So ni kadar jam dengan kadar harga per jam. So dengan harga, so bila kita tulis coding dia akan dapat tersebutlah seperti ini ya. So saya menggunakan JDB online debugger. So separuh saya dah tulis untuk di dalam coding tersebut. First, nama saya, metric number dan BE11. First kali so hashtag include studio.h. So 7 inter number of employees, di singkatan dia. Inter count of employees maksudnya pekerja punya ni. So integer of individual, seorang punya. Integer of hours, per jam. So float rate, lepas tu float pair, float zk, float xy, float y. So kita bagi function inter working hour, so float rate per hour, float rate, inter x, float total pay, float pay. So kita guna inter main, so tak guna for, tak buat pun tak apa. So kita buat curly bracket, count employees samaan 0, lepas tu individual samaan 1, z samaan 0. So kita perlukan print payroll department, tajuk dia untuk penghargaan pembayaran untuk setiap pekerja. Lepas tu print f, kita enter the total number of employees, tadi tu 4 orang. So kita akan scan berapa number yang kita, maksudnya pengguna beri. So kita while count, count employees dengan number of employees. So dia akan print employees dengan payment dia, individu. So working hour dengan rate per hour. So dia akan kira dapat total pay harga apabila kita kalikan dengan jam dengan harga per jam. So next kita print all employee are processed, print total payment submit, RM berapa semua. So kita return 0. Kalau tak return 0, dia ada problem dekat error dekat dia punya coding. So kita guna interworking hour. Interworking hour pekerja, maksudnya kita buat satu lagi function atau 2 lagi function untuk working hour dengan rate per hour. 3 function sebenarnya. Total, maksudnya working hour, rate per hour dengan float total pay. So
ni saya berbuat 2. So seterusnya kita akan buat next is kita akan buat untuk float total pay. Float untuk total pay. Total pay dalam kurungan float pay. So kita buka curly bracket, lepas tu kita guna pay samaan dengan harga yang kita kalikan tadi, X, kita tahu X star Y, lepas tu tutup. Tak tutup dia ada problem. So kita print F buka semicolon, kat ni kita buat double tap. So pay is harga berapa, RM persen dot persen 6.2F. So kita double N buat line baru, okay, double score dah dapat. Tu kita tulis balik P. Next kita bagi tahu integer yang kita akan buat. Okay, plus P. So this, lepas tu return kepada key balik. Dia akan pulang balik kepada key. Kita tutup. Okay, so kita run kita punya coding. So kita akan dapat sini macam ni. Tadi yang kita sudah buat coding tadi. So kita akan tengok dia punya ni. So berapa pekerja? 4 pekerja tengok. So correspond 8 jam. 8 jam bayaran RM4.5. Okay, 8 hour. So dekat sini pay is dia ada problem sikit. Dia punya tab tak sama. So kita stop run, kita try tengok coding balik. Jadi coding kat sini pay is kita jarakkan sikit. Lepas tu kita run balik. Kita tengok ada 4 pekerja. Kita 8 jam, harga RM4.5. Okey, sama. So ni adalah 8 jam pekerja, 8 jam dari pekerjaan employee 1. So harga RM4.5. Dia kalikan 8 dengan RM4.5, so dapat RM36. So kita teruskan dengan kita punya pekerja kedua, iaitu 9 jam. Kita kali dengan RM4.20. RM4.20 dapat RM37.80. Sama dia punya dekat lab sheet. So kita teruskan kepada employee ketiga. So 6 jam dia bekerja. 6 jam, harga per jam dia RM5.70. Lagi mahal. So RM34.20 sebab dia 6 jam je. Kalau yang atas 9 jam, 8 jam lagi mahal daripada yang tadi. So pekerja keempat iaitu 7 jam. 7 jam RM4.65. Okay. Dia punya 7 jam
7 jam kali dengan RM4.65 per hour. So dapat RM32.55. The total of payment 4 pekerja itu RM140.55. So total payment make up. So yang ni kalau yang ni sikit ni tak terdekat, so kita betulkan balik macam tadi. Kita stop run, kita tutup, kita ni, kita tap run, dia akan dekat balik lah. So tadi perlu 4 orang, 4 orang, sekejap, 4 orang, 4 orang, lepas tu 8 jam, RM4.50 sama. Okey, itu dia dah dekat. So tadi dia ada kesalahan sikit sebab dia tak, dia jauh kan. Ni dah dekat. So itu masalah ni. Kita dah dapat dia punya cantik, dia punya susunan hour rate, payment dia semua. So dia sama. Habis untuk part A, okay, dia akan dapat macam ni. So dia saya punya ni tak ada, saya dekatkan saya untuk part A. Seterusnya saya akan beri kepada Amirul Syafiq untuk section B punya addition, subtraction, rise M to power of n kuasa n. Okay, terima kasih. Assalamualaikum and very good evening to everyone. So today, this week, we have been assigned to do unit 4, that is function. So for my part, I will do section B, that is to build a calculator for addition, subtraction and power. So the first statement want us to display the exact output like this. So I've been doing the code on the online code blog. So this is the result, same as the expected. So after that, they want to verify for this operation. So let's say addition, we have 3 numbers, that is number 3, 10.81, 0.33. The output is 14.14, the same as expected. So the second one is subtraction. There is also 3 numbers. The numbers are 10.51, negative 33.41, 2071. So we get this number. And for the third one, power, let's say 5 to the power of 6. Sorry, 5 to the power of 6. So we get 115,625. So we successfully do the program. So I will explain how this program run. So this is the coding for this program. From what I understand, we create 3 different operations at the beginning,
outside of the main function, that is addition operation, subtraction operation, and power operation. You can see that it is outside of the main function. So that's why the first output that appear is this output. So let's say on the bottom we have case 1, case 2, and case 3, which is case 1 is addition, case 2 subtraction, and case 3 is power. So let's say we want to do addition, we just type 1. If we type 1, it will go to addition loop, operation loop. That means it will call this loop, this addition loop, and this is the output, how many numbers. Okay, let's say we have 3 numbers. Let's say we have 2 numbers. Okay, first is 3 and second is 5. It will be 8. Okay, so after that the program will continue to here printf. The answer is the value that we get. We will printf the value that we get, and we will break back into the main function. So let's say we want to do subtraction, we just type 2. Let's say 3 numbers, 7 minus 2 equal to 5 minus 1 equal to 4. So when we write 2, it will go to case 2, and it will call out the it will go to the subtraction loop. That means in here. So after we get the value, sub equal to the latest number, that is 4, it will display on here. And then the program will break back into the main function. For the power, choose 3. We go to case 3. We go to power operation, and let's say we have 2 to the power of 3 equal to 8, and it will display the value here, and again it will break back into the main function. So the program will continue to run until we enter number 99. You can see here the program will do all of these, and if the input is 99 while choice 99, the program will be executed. Okay, so what I learned from this lab, you can create different operation to the program, and when you want to use the operation, you can just call it on the main function and you will get the answer. I think that's all. So thank you.